Welcome to Spartan Stadium and the commencement ceremony for our Richfield High School class of 2022. I'm Stacy Thine-Collins, the proud principal here at Richfield High School. New this year to our ceremony is the interpretation into Spanish by Rosa Rubio. She is an employee and a parent of one of our graduates. We ask that you hold your applause until our interpretation for each section is complete. Bienvenidos a la ceremonia de graduación de la clase del 2022 de la Escuela Preparatoria de Richfield. Soy Stacy Thine-Collins y estoy muy orgullosa de ser la directora de la Escuela Preparatoria de Richfield. Este año tenemos como novedad la interpretación en español del programa a cargo de Rosa Rubio, miembro del personal y madre de una de nuestras graduadas. Les pedimos que por favor esperen aplaudir hasta terminar ambas presentaciones. Our senior administrators who are joining us for this evening's ceremony are members of our school board, our school superintendent, assistant superintendent, and partners in instructional programming. Los líderes que nos acompañan en la ceremonia de hoy son los miembros del Consejo Escolar, el superintendente de nuestras escuelas, la vicesuperintendente y los miembros del programa educativo. Ahora les daremos la bienvenida. Please join me in welcoming Tim Paulus, Chair, Rachel Banks Cupcho, Crystal Brocky, Eric Carter, Paola Cole, Christine Malik, and Allegra Smizik. Superintendent Dr. Steven Unowski, Assistant Superintendent Dr. Latanya Daniels, and Director of Special Services Dr. Alicia Mobley. Also joining us on the stage is the Director of Richfield College Experience Program and Multilingual Learning, Dr. Keisha Wilhite. Now, if we could please have a round of applause for the Richfield High School faculty, led in by Assistant Principals Stephen Flukas and Carrie Valla. Demos la bienvenida al profesorado de la Escuela Preparatoria de Richfield, encabezado por los vicedirectores Stephen Flukas y Carrie Valla. Welcome to the stage our counselors. Demos la bienvenida al escenario a nuestros consejeros. Morgan Kelly, Sarah Lindy, Danielle Jastro, and Jessica Oki. Good evening. My name is Carrie Valla, and it has been such an honor to be the administrator who has been part of supporting and learning from the class of 2022 during their 4 years at Richfield High School. Please join me in welcoming our 2022 Richfield High School graduates to the stadium. Buenas noches, soy Carrie Valla. Como la administradora que les ha acompañado en sus 4 años en la Escuela Preparatoria de Richfield, ha sido un gran honor para mí apoyar y aprender de la clase del 2022. Por favor, demos la bienvenida a los graduados de la Escuela Preparatoria de Richfield del 2022.
I don't know. Richfield Public Schools acknowledges that we are located on the ancestral land of the Dakota people, who lived on and cared for this land since time immemorial.
Indigenous nations have a long history of stewardship and preservation of the local area. We are grateful for the guardianship of these lands, which hold historical, spiritual, and personal significance to the Dakota people. Las escuelas públicas de Richfield reconocen que estamos ubicados en la tierra ancestral del pueblo Dakota, que ha vivido y cuidado la tierra desde tiempos inmemoriales. Las naciones indígenas tienen una larga historia de administración y preservación del territorio local. Estamos agradecidos por la tutela de estas tierras que tienen un significado histórico, espiritual y personal para el pueblo Dakota. The Cessation 289 Treaty of 1851 names the Wahpeton and Sisseton bands of the Dakota people. The United States government used this treaty to steal land from its indigenous groups. The Richfield Public Schools District continues to benefit from this unjust treaty. El Tratado de Cese del 289 de 1851 nombra las tribus Wahpeton y Sisseton del pueblo Dakota. El gobierno de los Estados Unidos usó este tratado para robar tierras a sus grupos indígenas. El distrito de las escuelas públicas de Richfield continúa beneficiándose de este tratado injusto. We honor the history, sacrifices, and continued contributions of the Dakota people and all members of the Richfield community who belong to Indigenous groups. Richfield Public Schools acknowledges the reality and history of these lands and affirms our appreciation of and support for Indigenous peoples. Honramos la historia, los sacrificios y las contribuciones continuas del pueblo Dakota y todos los miembros de la comunidad de Richfield que pertenecen a grupos indígenas. Las escuelas públicas de Richfield reconocen la realidad y la historia de estas tierras y afirman nuestro aprecio y apoyo a los pueblos indígenas. At this time, please turn your attention to members of the Richfield High School Choir under the direction of Mr. Kevin Erickson and the Richfield High School Band under the direction of Mr. Chad Armbruster for our national anthem. En este momento, por favor, presten atención al coro de la Escuela Preparatoria de Richfield, dirigido por el señor Kevin Erickson, y a la banda de la Escuela Preparatoria de Richfield, dirigida por el señor Chad Armbruster, que nos ofrecerán el himno nacional.
Honored guests, members of the Richfield Public Schools Board of Education, Dr. Unowski, Dr. Daniels, Dr. Wilhite, Dr. Mobley, Richfield High School faculty and staff, parents, family, and friends. Before I address our graduates, I want to extend gratitude to each of you for your contributions leading up to tonight's celebration of our graduates. Thank you for all you have done. Estimados invitados, miembros del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Richfield, Dr. Unowski, Dra. Daniels, Dra. Wilhite, Dra. Mobley, profesorado, miembros del personal, padres, familias y amigos de la Escuela Preparatoria de Richfield. Antes de dirigirme a los graduados, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes todo lo que han contribuido a la celebración de hoy de nuestros graduados. Muchísimas gracias. Welcome to the celebration for the class of 2022. Graduates, I want to extend a heartfelt congratulations to each of you. You've overcome a lot to be here tonight in celebration of this important milestone. The collective efforts of everyone here needs to be acknowledged as we celebrate the amazing accomplishments of this year's graduates. Bienvenidos a la celebración de la clase del 2022. Graduados, quiero felicitar a cada uno de ustedes de todo corazón. Han superado muchas cosas para poder estar aquí celebrando este gran logro. Al celebrar todo lo que han logrado, los fantásticos graduados de este año, debemos reconocer el esfuerzo colectivo de todos los aquí presentes. Graduates and esteemed guests, in an effort to exemplify that support and the importance of a true school community, a Spartan school community, I want to do something a little different this year. As you hear a role that you may serve in the lives of one or more of these graduates and are able, please stand and stay standing for just a few minutes. If you're unable, let's see those hands held high. Graduados y estimados invitados, para poder ejemplificar su apoyo y la importancia de una verdadera comunidad escolar, una comunidad escolar espartana, quiero hacer algo un poco distinto este año. Cuando escuchen un papel que desempeñan en la vida de uno o más de estos graduados y puedan, por favor, pónganse en pie y quédense de pie durante unos minutos. Si no pueden, por favor, solo alcen sus manos. Here we go. Aquí vamos. If you are a parent or guardian, please stand or let me see those hands wave. Si son padres o tutores, por favor, pónganse en pie y saluden. Now, grandparents, Ahora los abuelos, siblings, los hermanos, aunts and uncles, las tías y tíos, cousins, los primos any other family relative, y cualquier otro familiar. friends, neighbors, mentors, co-workers, let's see you Amigos, stand. vecinos, mentores y compañeros de trabajo, pónganse de pie. And now, educators, let's see you Richfield Public Schools employees stand up. Y ahora los educadores, veamos a todos los miembros del personal de las escuelas de Richfield en pie. Graduates, take a look around. This is the support you have had and will continue to have. Everyone. Everyone here celebrates you, celebrates what you've accomplished, what you will accomplish, and I want to say their support will not waver. We're also proud of you, and during a time when resiliency had to be the norm, you accomplished this, your graduation. Graduados, miren a su alrededor. Este es el apoyo que han tenido y seguirán teniendo. Todos están aquí para celebrarles, celebrar todo lo que han logrado y lo que lograrán. Y su apoyo no fallará. Estamos muy orgullosos de ustedes y durante un tiempo en el que la fortaleza tuvo que ser la norma, ustedes lo lograron. Se están graduando. Your success is all yours to celebrate, and all of us here are grateful that we got to be a very small part of your journey, a journey that's just beginning. I want to leave you with one thing to think about. Graduates, you did not come this far to come this far. There's so much more out there for you. High school is a springboard to greater things coming. One of my favorite quotes is, "We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit." There is no single group that exemplifies that more. Carry on with excellence, graduates. Su éxito es suyo para celebrar y los que estamos aquí nos sentimos agradecidos de poder haberlo compartido solo una pequeña parte de su camino, un camino que justo empieza.
Quiero dejarles con algo en que pensar. Graduados, no llegaron hasta aquí solo para llegar hasta aquí. Hay mucho más que les espera. La preparatoria es solo el trampolín hacia todo lo que está por llegar. Una de mis citas preferidas es somos los que hacemos a menudo. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. No hay otro grupo que sea mejor ejemplo de ello. Sigan con su excelencia, graduados. Felicidades, clase del 2022. Congratulations, class of 2022. The Richfield High School Concert Choir will now perform a musical tribute to honor the class of 2022. El coro de la Escuela Preparatoria de Richfield nos ofrecerá un tributo musical en honor a la clase del 2022. When we leave this, you won't be coming back. No more hanging out cause we're on a different track. And if you got something that you need to say, better say it right now cause you ain't got another day. As we're moving on, we can't slow down. These memories are playing like a film without sound. And I keep thinking of the night in June. I didn't know much of love, but it came too soon. And there was me and you, and when it got real blue, we'd stay at home talking on the telephone. And we would get so excited and we'd get so scared, laughing at ourselves, thinking life's not fair. And this is how it feels as we go on. We remember all the times we had together. And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever. So we get the big jobs and we make the big money. When we look back now, all our jokes still be funny. Will we still remember everything we learned in school? Still be trying to break every single rule. Will little brainy Bobby be the stockbroker man? We'll have to find a job that won't interfere with our tan. I keep thinking that it's not goodbye. Keep on thinking it's our time to fly. And this is how it feels as we go on. We remember all the times we had together. And as our lives change, come whatever, we will still be friends forever. La 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 la
Good evening, Richfield community. Buenas tardes, comunidad de Richfield. Wait a minute, is this thing on? Good evening, Richfield community. Buenas tardes, comunidad de Richfield. Well, all right then. I'm Steve Flukas, and I'm an assistant principal at Richfield High School. I'm so grateful to be able to celebrate the class of 2022 with you. I'm here to introduce and welcome our student speakers. Soy Steven Flukas, vicedirector, y me siento muy agradecido por poder celebrar la clase del 2022. Estoy aquí para presentar y dar la bienvenida a los oradores de los estudiantes. Diabo Mohammed attended Richfield Public Schools since the 3rd grade. In the past 4 years at Richfield High School, she's participated in student government, has been a student leader in Dare to Be Real, has served as a co-president of DECA, and has enjoyed the project management opportunities presented in these clubs, and she will take her knowledge and her role in commercial project management to local project investment companies. Diabo also will attend the University of Minnesota Twin Cities in the fall. Dajabo Mohamed ha asistido a las escuelas públicas de Richfield desde el 3er grado. En los últimos 4 años, en la escuela preparatoria de Richfield, ha participado en el consejo escolar, ha sido elegida como la líder en Dare to Be Real, o Atrévete a ser tú misma, y ha actuado como copresidente de DECA. Lo que más ha disfrutado de estas oportunidades ha sido la administración de proyectos, ya que podrá incorporar estos conocimientos a su función como administradora de propiedades comerciales en una empresa local de inversiones inmobiliarias. Dajabo también asistirá a la Universidad de Minnesota en las Ciudades Gemelas. Ahora le daremos la bienvenida a Dajabo. Good evening, class of 2022, friends, family, faculty. Buenas noches, clase del 2022, amigos, familias, profesorado. If you asked me 1 month ago if I was going to my high school graduation, I would have said no. Partly because I haven't properly seen anyone in the past 2 years, but mostly because of expectation. Si me hubieran preguntado hace un mes si iba a asistir a mi graduación, les hubiera dicho que no. En parte porque casi no he visto a nadie en los últimos 2 años, pero también sobre todo por las expectativas. I come from a culture where if you're not graduating with an engineering degree or from law school or from med school, then there isn't much to celebrate. But most recently, I have learned that this is absolutely not true, and to this feeling of presumption, I quote a very wise English teacher, Mr. John Fila, who once said, "You don't have to own anyone's expectation of you. Take what is useful and discard the rest. Be your own person, but remember that we are also so often the cause of our own suffering." Vengo de una cultura en la que si no te gradúas con una carrera en ingeniería o en derecho, no hay mucho que celebrar. Aunque recientemente aprendí que eso no es cierto. Y sobre esas presunciones quiero citar las palabras de un sabio maestro de inglés, John Fila, que una vez dijo, no tienes que asumir las expectativas de nadie sobre ti. Toma lo que te sea útil y descarta el resto. Sé tú mismo, pero recuerda que también somos a menudo la causa de nuestro propio sufrimiento. From this, I have learned there is no need to justify your chosen path, no matter how conventional or unconventional it is. There is no one person who is entitled to judge your decisions, especially when they do not know of your options. De esto he aprendido que no hay ninguna necesidad de justificar el camino que elegimos, sin importar lo convencional que sea. No hay nadie que tenga derecho a juzgar tus decisiones, especialmente cuando no saben qué opciones tienes. This seems like one of those lessons we should have already known, but after all, we live in a world where a set few choices are seen as the only options, the correct paths. We live in a world where we sometimes forget to consider the circumstances of others, a world in which this leads to Kim Kardashian telling us that the simple key to her kind of success is to get your butt up and work. Esto parece una de esas lecciones que ya deberíamos saber. Después de todo, vivimos en un mundo en el que solo ciertas opciones son consideradas las únicas o las correctas. Vivimos en un mundo en el que a veces olvidamos tener en cuenta las circunstancias de los demás.
Un mundo que nos lleva a Kim Kardashian diciéndonos que la simple clave de su éxito es levantar el trasero y trabajar. But as we have unfortunately come to realize, for many of us, this advice is not entirely applicable, nor is it true. Life, for many of us, for all of us, is a little more complex. And although us sitting here today is a sentiment to our hard work, that dedication is not an ode to tone deafness or patronizing advice. Pero desafortunadamente nos hemos dado cuenta que para muchos de nosotros este consejo no es del todo aplicable ni es cierto. La vida, para muchos de nosotros, para todos nosotros, es un poco más compleja. Y aunque estar hoy aquí sentados es el reflejo de nuestro arduo trabajo, nuestro esfuerzo no es una oda a la hipocresía ni a los consejos condescendientes. Simply, we are diverse individuals who have spent the past 4 years juggling school, sports, work, clubs, family, friends, and pandemics, and racism, and just causes that affect every single person in this stadium. Solo somos distintos individuos que se han pasado los últimos 4 años haciendo malabares entre la escuela, los deportes, el trabajo, los clubs, la familia, los amigos y la pandemia. Y no olvidemos el racismo y otras causas justas que afectan a todos los presentes en este estadio. Some of us are raised by single parents, others are immigrants, even more are of color or marginalized or LGBTQ+, or could barely get up every day because of straining mental health. And others of us are hyper-conscious of our movements and our words, and we think that we have to smile no matter the situation merely because we are physical representatives of groups that we are assigned at birth. Algunos de nosotros hemos crecido en un hogar con un solo progenitor. Otros son inmigrantes, muchos más son de color o marginados, o se identifican como LGBTQ, o batallan para levantarse cada día debido a los estragos de salud mental. Y otros somos hiperconscientes de nuestros actos y palabras, convencidos de tener que sonreír sin importar la situación, simplemente porque somos representantes físicos del grupo que se nos asignó al nacer. We have learned some of our uncontrollable circumstances may make our personal and professional lives more difficult or more easy. Hemos aprendido que algunas de nuestras circunstancias incontrolables pueden hacer que nuestra vida personal y profesional sea más difícil o quizás más fácil. And for a bunch of 17 and 18-year-olds, this is a big burden to carry. But it is also one of the reasons why I feel incredibly lucky to be graduating from Richfield, to have spent the past however many years surrounded by people who represent the world around us. Y para un grupo de jóvenes de 17 y 18 años, esta es una carga demasiado pesada. Pero también es una de las razones por la que me siento increíblemente afortunada de graduarme de Richfield, por haber pasado los últimos años rodeada de gente que representa el mundo que nos rodea. Our class is made up of students who look and think diversely, students who have overcome metaphorical and literal barriers. Nuestra clase está compuesta de estudiantes que se ven y piensan diversamente, estudiantes que han superado distintas barreras metafóricas y literales. In those walls behind us, we have unwillingly learned that sig figs start at the first non-zero, and a comma must come before every quote unless there's a verb, and some guy sailed the ocean blue in 1492, but we have also learned greater lessons from one another. Dentro de esas 4 paredes hemos aprendido a regañadientes que las cifras significativas comienzan en el primer número distinto al 0 y que una coma debe venir antes de una cita si no hay ningún verbo, y que un tipo atravesó el Océano Azul en 1492. Pero también hemos aprendido mayores lecciones los unos de los otros. From the society around us, we have learned to take patronizing advice, to fit a straight path, and to just live with the fact that our given characteristics may hinder our achievements. De la sociedad que nos rodea, hemos aprendido a tomar consejos condescendientes, a encajar en un camino recto y a simplemente vivir con el hecho de que nuestras características inherentes pueden dificultar nuestros logros. But within those walls, from each other, we have learned our characteristics are precisely what give us the experiences we need to be resilient individuals who lead with compassion and a deeper understanding of the perspective of others. Pero dentro de esos muros, de unos y otros, hemos aprendido que nuestras características son precisamente las que nos dan las experiencias que necesitamos para ser resistentes y para poder liderar con compasión y tener un profundo entendimiento de la perspectiva de los demás.
From each other, we have developed emotional and social intelligence and a deep care for our peers in and outside of our community. De unos y otros hemos desarrollado nuestra inteligencia emocional y social y un profundo afecto por nuestros compañeros dentro y fuera de nuestra comunidad. From each other, we have gained confidence in our individual heritage, in our names, in our academic prowess, in ourselves, and in our community. De unos y otros hemos ganado confianza en nuestra herencia individual, en nuestros nombres, en nuestra destreza académica, en nuestra comunidad y en nosotros mismos. To this student community, I will always be incredibly thankful. I am thankful for the biology group chats, the flex room whiteboards we filled with chemistry jargon, and to the students who at every chance lent a hand or a pencil or an essay outline. A esta comunidad de estudiantes siempre le estaré increíblemente agradecida. Me siento agradecida por los chats del grupo de biología, las pizarras de las salas flexibles que llenamos con jerga de química y los estudiantes que siempre que pudieron nos ofrecieron una mano o un lápiz o el esquema de un ensayo. And to this student community and to our faculty, I say thank you. To my mom, I say, Hoya, ilahi o kosa sabota shan manta utagana huwa adiga. Ilahi waxaa ka baryaa inuu halkaaga gobol boqol ilma kaaga dhigo iyo inuu iga dhigo tii wax ku tarte. A esta comunidad de estudiantes y a todo nuestro profesorado les digo muchas gracias. Y a mi madre le dediqué unas palabras que son solo para ella. And once more, to us, to the class of 2022, I say I hope we continue to be lifelong learners. And no, I'm not saying you have to look at a physics textbook ever again, but I am saying I hope we continue to learn from one another and to not silently suffer from the counsel of a sometimes unknowing world. Y una vez más, a nosotros, a la clase del 2022, les digo que espero que sigamos aprendiendo durante toda la vida. Y no estoy diciendo que tengan que volver a abrir el libro de texto de física, pero espero que sigamos aprendiendo los unos de los otros y que no suframos en silencio por los consejos de un mundo que a veces no sabe más. Class of 2022, whatever you choose to next pursue, may it bring you the fullest of lives. Clase del 2022, sea lo que elijan hacer a continuación, que les traiga una vida bien llena. May we think fondly of our time here, and may we continue to carry the lessons we learn from one another. Que recordemos con cariño nuestro tiempo aquí y que mantengamos las lecciones que aprendimos los unos de los otros. I wish you all the best of futures and the biggest of congratulations. Les deseo a todos el mejor de los futuros y la mayor de las felicitaciones. Wow, Dahaba Mohammed. Outstanding, outstanding, outstanding. Angel Sanchez has attended Richfield Public Schools since the 6th grade. During his 4 years of high school, Angel has participated in soccer, swimming, diving, track, and field, and is chosen as a representative for student government. This fall, Angel plans on attending the University of Minnesota, Twin Cities, and pursuing a major of architecture and a minor in French. Ángel Sánchez ha asistido a las escuelas públicas de Richfield desde sexto grado. Durante sus 4 años de preparatoria, Ángel ha participado en fútbol, natación y trampolín, atletismo y fue elegido como el representante del consejo escolar. En otoño, Ángel tiene previsto asistir a la Universidad de Minnesota en las Ciudades Gemelas para estudiar arquitectura y francés. Angel? Le damos la bienvenida. Class of 2022, let me hear ya! All right. Class of 2022, we did it. You did it. We're finally graduating. All the finals are in, grades are posted. It is smooth sailing from here. Clase de 2022, lo logramos, lo lograron. Finalmente nos estamos graduando. Ya se entregaron todos los finales, las notas están publicadas. Desde aquí no hay preocupaciones. After surviving a global pandemic full of emails reading during these unprecedented and troublesome times, we are finally about to close a chapter that has been joyful, has been melancholic, and one that will be read in history books for all of time.
Después de sobrevivir una pandemia mundial llena de correos electrónicos que decían, durante estos tiempos sin precedentes y problemáticos, finalmente estamos a punto de cerrar un capítulo que ha sido alegre, que ha sido melancólico y que se leerá en los libros de historia de todos los tiempos. It is a grand adventure we are about to embark on. The direction we are going in is unprecedented. We will pave the way for others. It is our time to shine. We are the future. Estamos a punto de embarcarnos en una gran aventura. La dirección que nos vamos no tiene precedentes. Allanaremos el camino para otros. Es nuestro momento de brillar. Somos el futuro. Let's be real. You want to be entertained, not told dull and uninspired stories that will be forgotten once I step away from this podium. Although this speech is dull and uninspired, I hope it can entertain you until at least we walk out. It is graduation time, and there are certain things you're supposed to say. There are unwritten rules about sending off graduates with a bunch of cliches that you've heard time and again, when all they really want is to walk across the stage, grab their diploma, and step off to the next thing. Seamos realistas. Quieren ser entretenidos. No quieren que les cuente historias aburridas y inspiradas que serán olvidadas tan pronto que me aleje de este podio. Aunque este discurso sea aburrida y poco inspirado, espero que puedo entretenerlos hasta que salgamos. Es una graduación y hay ciertas cosas que se supone que debemos de decir. Hay reglas no escritas para enviar los graduados con un montón de clichés que han escuchado una y otra vez cuando todo lo que realmente quieren es cruzar el escenario, tomar su diploma y pasar a la siguiente cosa. To be quite frank, standing among a sea of beautiful and intelligent people, I've never felt more out of place. I look out into the sea of faces and wonder if I'm the only one who doesn't have it all figured out. Are there others who wonder where they fit? But here's the epiphany. Feeling out of place is not a burden, but an opportunity to truly find yourself. This experience is one that many of us at Richfield High School can relate to. Most of us have spent our whole school lives in Richfield, some of us for only a brief stint, but in the end, we are all moving forward to the same thing, the next thing. Para ser franco, estar aquí de pie enfrente de un mar de personas hermosas y inteligentes nunca me ha sentido más fuera de lugar. Observo ese mar de caras y me pregunto si soy el único que no tiene todo resuelto. ¿Hay otros que también se preguntan dónde encajan? Aquí la moraleja es que sentirse fuera de lugar no es un carga, sino una oportunidad para realmente conocerse a uno mismo. Esta es una experiencia que muchos de nosotros en la escuela preparatoria de Richfield nos podemos identificar. La mayoría de nosotros hemos pasado toda nuestra vida escolar en Richfield. Para unos ha sido más breve, pero al final todos dirigimos hacia lo mismo, hacia lo siguiente. Many of you may feel lost, worried, anxious about what the future holds. Again, isn't that what we're supposed to feel? Are we really supposed to have it all figured out? I mean, look at some of the adults you've encountered. Some of them still don't have it figured out. Why is that? Maybe because we never stop looking or finding who we are. Maybe the secret is to keep evolving and not let ourselves ever settle. Muchos de ustedes pueden sentirse perdidos, preocupados o ansiosos por lo que les espera en el futuro. Y de nuevo, no es como se supone que debemos sentirnos, realmente se supone que debemos tenerlo todo resuelto. Quiero decir, miren a los adultos que han conocido, algunos de ellos tampoco lo tienen resuelto. ¿Por qué? Porque tal vez nunca dejamos de buscar o saber quiénes somos. Tal vez el secreto es seguir evolucionando y no permitirnos asentarnos nunca. I'm not going to end on any cliches or any profound advice for how you can figure all this out. But my one ask for you all present here today is to find who you are and seize your future. Take this opportunity now and design life in your mold. You were put on earth to create heaven, and heaven you shall create. No voy a terminar con ningún cliché o ningún gran consejo sobre cómo pueden resolver todo, pero sí que les pido a todos ustedes es que hoy presentes es que encuentren quiénes son y que aprovechen su futuro. Aprovechen esta oportunidad ahora y diseñen la vida según su propio molde. Sé que les puso
Se les puso la tierra para creer el paraíso y el paraíso deben creer. To quote the philosopher Alan Watts, to try to define yourself is like trying to bite your own teeth. Try it. Para citar al filósofo Alan Watts, intentar definirse uno mismo es como intentar morderse sus propios dientes. Trátalo. I have one thing left to say to you, class of 2022. I'll see you in the future. Solo me queda decirles una cosa. Los veo en el futuro. I would like to now welcome to the stage our Superintendent of Schools, Dr. Steven Unowski. Ahora me gustaría invitar al escenario a nuestro superintendente, el doctor Steven Unowski. Class of 2022, congratulations. I'm sure you've heard this a lot, but congratulations, you have made it. We entered this year thinking that school and our world would be back to normal. And as we all know, it was anything but normal. The global pandemic continued, social unrest continued, and our world remains in the midst of very challenging times. And at the same time, it's just those challenges that have made you stronger, more resilient, and perhaps even more compassionate than many of the classes that have come before you. Clase del 2022, felicidades. Estoy seguro de que ya han escuchado esto muchas veces, pero felicidades. Lo lograron. Comenzamos este año pensando que la escuela y nuestro mundo volverían a la normalidad. Y todos sabemos que ha sido cualquier cosa menos normal. La pandemia continuó. El malestar social continuó. Y nuestro mundo sigue en medio y tiempos muy difíciles. Al mismo tiempo, son precisamente estos desafíos los que los han hecho más fuertes, más resistentes y tal vez incluso más compasivos que muchas de las clases que los precedieron. Students, graduates, you have actually almost made it. The only thing right now standing between you and this stage is this speech. So listen, and listen very closely to these words. Estudiantes graduados ya casi lo han logrado. Lo único que queda entre ustedes y este escenario es este discurso. Así que escuchen. Y escuchen muy atentamente estas palabras. As superintendent of Richfield Public Schools, I am proud to announce that every student who will be crossing the stage to receive their diploma tonight has officially completed all of the requirements for graduation as outlined by the Richfield Board of Education in the state of Minnesota. Congratulations, class of 2022. Como superintendente de las escuelas públicas de Richfield, estoy muy orgulloso de anunciar que todos los estudiantes que cruzarán hoy el escenario para recibir su diploma esta noche han cumplido oficialmente con todos los requisitos de graduación, tal y como define el Consejo de Educación de Richfield, el Estado de Minnesota. Felicidades, clase del 2022.
Kadir Omar Osman. Abshir Awais Abu. Domingo Miguel Acevedo. Eider Yafet Aguilar Hernandez. Hector David Aguilera Nahar. Kira Carolina Alberto. Anissa Abdi Rashid Ali. Eduardo Alonso Orea. Ivan Aragon Gomez. Alexis Avila Flores. Osvaldo Avila Rodriguez. Belen Gonzalez Ayala. Justin Flavio Ayala. Adelie Balbuena Rendon. Heidi Barrera Yebra. Diana Barrera Garcia. Sophia Grace Benke. Juan Isakar Beo Zeferino. Wendelin Yair Benitez Artiega. Kiara Mayeli Benitez Gonzalez. Kevin Benitez Juarez. Nathan James Berger. Nathan William Best. Elijah Mackay Bishop. Cody William Botsford. Morgan Elaine Brown. Jocelyn Burgos Perez. Maya Kirsten Bergstrand. Suri Nabiel Caceres. Devin Calderon. Jose Abraham Casales Dominguez. Rodrigo Castaneda Rodriguez. Brian Castro Campos. Benjamin Heraminas Clara. Alexander John Clarity. Emily Nicole Klein. Sydney Olaine Colbert. Ramir Crawford. Zach Abdi Dahir. Evelyn Damaso Garcia. Jude Willem Heyer de Vries. Tenzin Sonam Dingotsan. Marcelo Daniel Diaz. Cody Man Do. Helen May Dombrock. Elizabeth Dominguez Ramos. Yanette Dominguez Flores. Joshua Adolphus Theodore Drapal. Ava Elizabeth Durand. Bilal Dea Agorab. Kiana Yvonne Elzi. Brianna Escobar Perales. Jasmine Isabella Escobar. Jonathan Jorge Estrada Campos. Jimmy Estrada Cigarero. Eris Evelyn Flightman. Christopher Elver Flores.
Alexis Flores Alvarado. Ivan Flores Mercado. Bridget Elaine Foley. Caroline Marie Freiheit. Nevaeh Sky Frenstead Strange. Cristina Rosa Furness Rubio. Kevin Galvin Sanchez. Maria de Los Angeles Galvin Valero. Brian Julian Garcia Alvilar. Dennis Alexander Garcia Verdugo. Melanie Soria Garcia Castaneda. Antonino Garcia Pacheco. Sofia Garcia Silva. Maria Gavilan Iron. Zuzette Jenis. Tanya Jenis Vergara. Rukia Liban Gesade. Maya Grace Gibbs. Caden Daniel Gilbert. Ethan Joseph Glass. Justin Larry Glass. Stephanie Godoy Felix. Dennis Golos. Naomi Gomez. Ezekiel Messikamen Gorshi. David Joseph Grayson. Kalia Ruth Guzman. Aaron Jordan Hale. Nakori Trayvon Hall. Ava Grace Hanks. Dane August Hanks. Sophia May Hardy. Maya Knight Hartman. Ilhan Assad Hassan. Asia Shayna Zita Henry. Yuhan Her. Christopher Alejandro Hernandez. Kimberly Hernandez Gonzalez. Maria Magdalena Hernandez Sanchez. Ishmael Hernandez Zuniga. Nestor Herrera Silva. Rachel Jeanne Herman. Brian Edward Heron. Enar Dijon Hewitt. Madeline K. Hintermeister. Robert McKinley Holmes. Zoe Ray Holtberg. Laura Elise Hosar. Madeline Lee Hughes. Trey Tone William Jackson. Tyler Gregory Jake. Sean King Davis Jameson. Mitchell Robert January. Dalia Jimenez Soriano. Bryce Charles Yeager. Sienna Johnson. Grace Ann Louise Johnson.
Isabella Ray Johnson. Luke Conrad Johnson. Corinna Jean Jones. Holland Jean Jewell. Nakia Kennedy. Alana Dion Ketkiafompon. Farad Kyber. Quentin Fung Kloon. Ariana Lee Krautkramer. Jose Alberto Lara Bolanos. Lucas Nyat Fong Le. Lisa Guion Le Tam. Nia Pamela Legba. Camila Ling. Janaya Yvette Lindsay. Hatsiri Hitzel Llanos. Delone Eli Lonis. Eric Lopez. Ernesto Lopez Aragon. Uriel Lopez Espinosa. Carlos Luis Ibarra. Sarah Lucia Luna Apodaca. Aiden Anusen Manarath. Diana Selena Marquina Andrade. Jason Emilio Martinez. Benjamin Martinez Mendez. Andrew Ivan Martinez Rosas. Theo George McCartan. Christiana Leanne McIntyre. Erica Lynn McNamara. Ashley Johanna Medina Sanchez. Ali Joshua Mendez Cortes. Madeline Marie Miley. Dahabo Nur Mohammed. Ikram Abdikadir Mohammed. Mustafa Ilyas Mohammed. Sakia Awais Mohammed. Hibak Ahmed Mohamud. Alessandro Molina Escandon. Jackson Patrick Moon. Brady Scott Moore. Nylangelica Morales Centeno. Randy Johan Moreno. Byron Daniel Morrow Pete. Sean Wallace Mulcahy. Jason Alexander Murdoch. Roberto Carlos Narvaez Ortiz. Jonathan Justin Norcross. Tevi Celeste New. Isaac Gerhardt Oki. Diego Celedonio Olea Rosano. Miguel Angel Olivares Rivera. Carter Scott Olson. Ali Mohammed Omar.
Jasmine Rocio Once Granda. Kendall Jared Ortega. Yali Daniela Ortiz Mendoza. Nia Simone Osborne. Ryan Latchman Papana Ramsahi. Yadira Parra Delgado. Hania Lisette Paston Diaz. Jaden Antonio Patterson. Lafayette Lauren Peak. Pauline Arabella Argiente Pearson. Javier Peña. Isaiah Perez Hernandez. Alejandro Perez Sanchez. Patton Peterson. Sabino Ponce Pliego. Rowan James Popio. Marvin Popoca Valencia. Brianna Puchuela. Lisbeth Ramirez Rios. Sophia Rose Reinhardt. Kamarian Benjamin E. Richardson. Maria del Carmen Rodriguez Aguilar. Oscar Rodriguez Barreto. Jose Emmanuel Rodriguez Dominguez. Kimberly Rodriguez Dominguez. Julian Rodriguez Torres. Baines Jeremy Rojas. Stephanie Rojas. Saul Romero Ortiz. Spencer David Rosario. Emily Rubio Olmo. Sulene Salazar Sosa. Yair Salgado Rodriguez. Angel Jesus Sanchez. Christian Sanchez. Gabby Joanna Sanchez. Isabel Sanchez. Alexis Rafael Saravia Rodriguez. Sitlali Saria Sanchez. Dino Saulik. Henry Arcila Schaefer. Michaela Lynn Schneider. Kimberly Saveriano Ambrosio. Sydney Ellen Shaver. Isela Yasmin Siciliano. Mizelle Giovanni Singleton. Sotia Vorte Siung. Brian Solorzano Chepeta. Isabella Marie Mignot Sonnen. Asher Lee Spillane Nelson. Noah Connor Stenberg. Evelyn Sue Straub.
Leslie Straub. Karina Queen Anne Strong. Ulysses Teposteco Romales. Videsh Takurdat. Maria Adore Thomas. Joseph Dexter Thompson. Taylor Janae Thompson. Kimani Anthony LaParis Timberlake Hudson. Andrew James Tensing. Griselda Esmeralda Torres. Selena Marie Trenham. Alan Tercios. Anthony Aguirre Turner. Shazam Ula. Yuvia Velena Valencia. Kino Jafari Vanier. Irene Vargas Jaimes. Carmen Naomi Vasquez Galicia. Galilea Marie Vega Palacios. Star Velasquez Duran. Mauricio Vergara Quiros. Jose Miguel Vilches Meyer. Anthony Villasana. Jalen Tate Von Pigeon. Kevin Peter Voss. Henry Vong. Yab Wildemariam. Ryder James Whitaker. Keon Marcus Whitler. Marit Diane Winthizer. Brady Joseph Wolke. Jaden Andrew Walmuth. Bundavan Saidavip. Shuab Mohammed Youssef. Alan Zanilovich. Elizabeth Beatrice Espinosa Garcia. Guys are good. Where are we at? There you are. All set. Audience, in a minute, we're going to dismiss this group of students for the last time. Families, guests, friends, please remain in the stadium until our honored graduates have exited. Audiencia, en un momento daremos la salida por última vez a este grupo de estudiantes. Familias, invitados y amigos, por favor quédense sentados en el estadio hasta que nuestros graduados hayan salido. All right, class of 2022, let's officially acknowledge your status as graduates by moving that tassel from right to left. Clase del 2022. Para reconocer que están oficialmente graduados, deben mover el floquillo de la derecha a la izquierda. Y ahora es el momento en que debemos despedirnos de ellos. All right, graduates, let's stand up for this next part. Here we go, class of 2022. It's time for us to let you go. It's time for us to let you fly. Now let's see those hats fly. Congratulations, class of 2022.
Staff will start our recessional. Please, staff, start our recessional. Graduates, follow your line leaders out and meet your families on the other side of the gate. Congratulations and thank you, Spartan community. Saldrán primero los profesores, después los graduados y los pueden encontrar al otro lado de la valla. Muchas gracias y felicidades de nuevo.